Yes, sir. Sure. Okay. Today we are going to discuss about the female reproductive system. Okay. Right. So female reproductive system. So in the or just a minute. Okay. So female reproductive system patula. Female reproductive system consists a pair of ovaries. Okay. Along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia. Okay. Like these are located in the pelvic region. And these parts of the system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childbirth. So, how do we expect question from these three lines? Okay, from the female reproductive system. So, among these three, how do we expect questions? Okay, look at these words. Okay, first one is ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and child care. See, these processes are structurally and functionally supported by mammary glands. Okay, so we can expect a question, right? How do we expect questions? Mammary glands are structurally, functionally integrated to support the process of. So then we will get an option like ovulation, B is fertilization, C is pregnancy, and D is birth, and C is child care. And among these options, they will ask us to select whether these processes are correct or incorrect, right? So we should know the mammary glands are structurally and functionally support the processes are ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and childbirth. Okay, so it's a type of question we can expect from these lines. And then ovaries are primary female sex organs and that produce the female gametes, ovum, and several steroid hormones. They are called ovarian hormones, and these ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Okay, and see, these are all the basic lines. So these are all the very basics. And from here, it is very important. Look at this one. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, and it is connected to pelvic wall and uterus by ligaments. Note on the word ligaments. Okay, right. And each ovary is covered by a thin epithelium. Okay, look at this one. This it's made up of covered by a thin epithelium, and which encloses the ovarian stroma. That stroma is divided into two zones. One is peripheral cortex and inner medulla. Okay, and these are all the two important parts. Okay, of the stroma. We should learn it. Okay, right. So these are all the important points. But in the இடத்துல question எப்படி expect பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 to 4 centimeter அதனுடைய length. So ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். How it is connected with pelvic wall and uterus ன்னு சொல்லும்போது ligaments. Okay, so these are all the important points we can expect a question. And then this is the diagrammatic representation. Okay. Okay. So the next one is accessory ducts actually. Uh, Here oviducts, okay, are fallopian tube. Uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Okay. So these are all three. Okay, fallopian tube, uterus, and vagina constitute the female accessory ducts. Okay, so what are all the accessory ducts? Uterus, vagina, and the fallopian tube. So each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long and extended from the periphery of each ovary to the uterus. Okay, right. And then the part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. So we can expect a question, is a statement based question. Which of the following part is very closer to the ovary? Okay, which is funnel shape. Okay, look at this one. This is funnel shape. Okay, infundibulum. Okay, all right. And then
and it also have finger-like projections called a fimbriae, hmm, and which helps the collection of ovum from the ovulation. So the fimbriae is a finger-like structure which is helps to collect the ovum from the ovaries, which is a part of. So we can expect a question like this. This is infundibulum. Okay, right. Now infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla. So which is the wider part of the oviduct? We can expect a question like this. So the wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus. Okay, it joins the uterus. Note down the word, it is very important. So in the oviduct, okay, what are all the wider part of the oviduct and what is the last part? Okay, and it also narrow lumen. Okay, so which is a narrow lumen? Isthmus, and which is a wider part? This is ampulla. Okay, right. Now the uterus is single and it is also called a womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. Note down the word inverted pear. Okay. So what is the shape of the uterus? So we can expect question inverted pear. And it is supported by ligaments attached to the pelvic wall. So uterus open into vagina through a narrow cervix. And here, note down this is very, very important. So the cavity of cervix is called a cervical canal, which along with vagina forms birth canal. So what are the constituent of birth canal? We can expect question like this. So cervical canal and which along with vagina. Okay, right. It form birth canal. Right. Now we saw different characteristic features of uterus. Now let me talk about the walls of the uterus and their constituents. So the wall of the uterus has three-layer tissue. Okay, the outermost layer are external thin membranous. Okay, note down the membranous perimetrium. Okay, and middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called a endometrium. Okay, so here the middle thick layer of smooth muscle is myometrium, and inner glandular layer called endometrium. So this is the endometrium which has glands. Okay, and that in the uterine cavity. Okay, so there are three layers of tissue. The external layer called thin membranous perimetrium, and a middle thick layer smooth muscle, and inner glandular layer endometrium. Okay, the innermost layer is glandular layer, and middle layer is myometrium, and external layer is thin membranous perimetrium. So perimetrium is membranous, and myometrium is smooth muscles, and endometrium made up of glandular layer. Okay, right. So here another very important statement based question we can expect here. The endometrium undergoes cycle changes during menstrual cycle, while in the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. So here we see many functions, okay, carried out by the layers of uterus. Okay, so these are all the very important. We can expect a question. So I will give you 5 minutes. Whatever the points we discussed regarding female reproductive system, just revise all the points. Okay. Yes, sir. Go ahead.
முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்து போலாமா? டைம் ஆகுது. நடத்த படிச்சிடுங்க. உங்களுக்கு பேர்டன் குறைவா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்கூல் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லையா? ஓகே. ஸோ நம்ம அதுக்குள்ள வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லெசன்ஸ் நம்ம படிச்சிட்டோம்னா டெஃபினட்டா நமக்கு அப்போ அப்படியே நீங்க இங்க நம்ம நடத்த அப்படியே உங்களுக்கு அங்க யூஸ் ஆயிட்டே வரும். ஓகே. ரைட். ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். Okay. So next one, the functional memory gland. Okay. Is characteristics of all female mammals. Okay. So mammary glands are paired structures that contain glandular tissue. Note down they made up of glandular tissue and variable amount of fat. Okay. So the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Note down the word mammary lobes. Okay, every glandular tissue consists 15 to 20 mammary lobes and they contain clusters of cells called alveoli. Okay, so voice break ஆகுது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா? Yes, sir. Is it clear? இப்ப கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Okay. Right. Okay. So the glandular tissue consists mammary lobes, and these mammary lobes consist containing clusters of cells called alveoli. So what is the role of alveoli? These alveoli cells secrete milk, okay, and which is stored in the cavities of alveoli. Okay. Right. So milk is secreted by the cells called alveoli. They are present in mammary lobes of glandular tissue. Right. Now the alveoli open into mammary tubules. Okay. So the alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Okay. So you should summarize the process. Okay. இப்போ வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா memory lobes வந்து அதுல alveoli இருக்கு. alveoliல milk secrete ஆகுது. ஸோ இப்போ மில்க்னுடைய pathway அப்படின்னு பார்க்கும்போது memory lobeல இருக்கக்கூடிய alveoli இருந்து memory tubules-குள்ள வரும். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டியூபியூலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆகும்போது memory duct வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So several memory ducts join to form memory ampulla. So அப்போ memory ducts எல்லாம் சேர்ந்து memory ampulla. So memory ampulla which is connected to lactiferous duct and where the milk is sucked out. So இப்போ question எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா the milk னுடைய pathway, okay, where it is synthesized, the alveoli cells of memory lobe. From the alveoli, the milk enter into memory tubules and in the tubules எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து memory duct and memory ducts எல்லாம் சேர்ந்து memory ampulla and memory ampulla வந்து which is connected with the lactiferous duct. So you should know the pathway of milk transportation. Okay. So இது relevant நமக்கு questions வந்து நம்ம expect பண்ணலாம். Okay. Now we discussed about female reproductive system. So இதுல இருந்து எப்படி questions கேட்பாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா பார்க்கணும். சரியா? ஓகே. ரைட். இப்போ இதுவரை ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. ஓகே. அடுத்து போயிடலாமா? கேமெட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் போயிடலாமா? Yes, sir.
Okay. Next on the gametogenesis. Okay. ஸோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன்னா கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ல வந்து முக்கியம். ஏன்னா இந்த டாபிக்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, பார்த்துலாம் நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த டாபிக் முடிச்சோன்னு நீங்க கேளுங்க. ஓகே, நான் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கான்னு கேட்கும்போது. ஸோ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல அடுத்த டாபிக் வந்து கேமிட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே, கேமிட்டோஜெனிசிஸ். So here characteristics advance. Testes in the males and the ovaries in females. So they usually produce gametes. Okay. So gametes are always haploids. Okay. Sperms and ovum respectively. These are all the gametes. But the process called gametogenesis is so simple, right? So gametes are produced in the gametogenesis process. So how it is takes place in testes and how it is takes place in ovaries to produce respective gametes. Now let me talk about how the sperm production takes place. It is called spermatogenesis. எப்படி spermatogenesis நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். In testes, the immature male germ cells. Okay, look at the word male germ cell. Okay, otherwise it is called spermatogonia, and they produce sperms by spermatogenesis. Okay, they produced, okay, spermatogenesis. Okay, so இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டது என்னன்னா எந்த germ cell, okay, male germ cell, okay, they produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. Okay, so இப்போ இந்த spermatogonia further என்ன divide ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So they actually present on the inside wall of seminiferous tubules that we already seen by mitotic division. Because in that initial mitotic division ஏன் நடக்கணும்னா to increase in numbers. Okay, so அதனுடைய numbers increase ஆகணும் இல்லையா, அதனால. Okay, and each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Okay, we know, right? ஏன்னா spermatogonium அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஒரு diploid cell. அதில் கண்டிப்பா வந்து diploid set of chromosomes இருக்கும் 46. Some of the spermatogonia called primary spermatozoites periodically undergo meiosis. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த spermatogonia வந்து இனிஷியலா மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமா நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அடுத்து அந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்மட்டோகோனியால சிலதை நம்ம பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். எந்த பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் இப்போ meiotic divisionல involve ஆகுது. So primary spermatozoites, they complete the first meiotic division, which means first meiotic division நடக்குது. I mean reduction division. So நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் meiotic divisionல first meiotic division 1 அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க வந்து haploid gametes வந்து ஃபார்ம் ஆகும், which means இது reduction division இல்லையா. So குரோமோசோம்னுடைய நம்பர் வந்து பாதியா குறையும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் meiotic division நடக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஹாப்லாய்ட் செல்ஸ் வந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்னு சொல்றோம். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் பார்க்கணும், லீடிங் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டூ ஈக்குவல். சார் இதுல என்ன இருக்கு சார், ஈக்குவலா தானே டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஓகே. பட் இதுவே நம்ம ஓவரீஸ்ல இருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அங்கேயும் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும், பட் தட் இஸ் அன்ஈக்குவல். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கம்பேரிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்லாய்ட் செல்ஸ்க்கு வந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்னு பேரு, which have only 23 chromosomes each. Because இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து they are diploid. ஓகே, அது மியாட்டிக் டிவிஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும்போது ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்ல கண்டிப்பா மியாட்டிக் டிவிஷன் இல்லையா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பாதியா குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால இங்க வந்து குரோமோசோம்ஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் வந்து 23 தான். ஸோ த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அண்டர்கோ த செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன். ஸோ இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் தே ஆர் ஹாப்லாய்ட், ரைட்? இப்போ அதுல செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது
again இப்போ at the end of second meiotic division it will produce 4 equal haploid spermatids. Note down the word spermatid. இப்போ நீங்க அந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இனிஷியலா டிவிஷன் நடக்கிறது அப்படின்றது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட். அங்க மியாட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. தோஸ் ஆர் ஹேப்ளாய்ட். இந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல இன்வால்வ் ஆகும்போது spermatids வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, so the spermatids are transformed into spermatozoa. Look at this one. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ spermatids ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, அந்த இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் நடக்குது. ஓகே, டிவிஷன் கிடையாது. spermatids are transformed into spermatozoa or sperms. இப்போ இந்த spermatids வந்து spermatozoa மாறக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேரு spermiogenesis. So we can expect a question, what is spermiogenesis? So இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் வந்து எப்படி எந்த ப்ராசஸ் மூலமா ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஸ்பெர்ம்ஸா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், ரைட்? அடுத்து ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஃப்டர் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ஸ்பெர்ம்ஸ் இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அது வந்து இப்போ ஸ்பெர்மட்டோ இது வந்து தே ஆர் கோயிங் டு embedded in the Sertoli cells. We already knew Sertoli cells நோடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா nourishing sperm cells. So sperm cells தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்கறது தான் Sertoli cells நோடைய வேலை, right? And are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Okay, so இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா what is spermiogenesis and what is spermiation and what is spermatogenesis? So spermatogenesis என்றது it's a collective process. இங்க வந்து all sperms வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் spermatogenesis. Spermiogenesis என்றது just transformation. spermatids அப்படின்றது எப்படி ஸ்பெர்மட்டோசோவாவா ஸ்பெர்ம்ஸா மாறுதுன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ். இப்போ ஃபைனலா இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்க்கு அப்புறம் இங்க ஸ்பெர்மியேஷன் நடக்குது, அதாவது ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, ரைட். ஓகே, ரிலீஸ் ஃப்ரம் தி செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ், இதுதான் நம்ம ஸ்பெர்மியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, லுக் அட் திஸ் சார்ட். இந்த இடத்துல அட் puberty, ஓகே, பியூபர்ட்டியில ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாசிஸ் டிஃபரன்சியேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னவா மாறுது பாருங்க. இனிஷியலா அது என்னவா மாறுது, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸா மாறுது. ஓகே, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட். தென் these primary spermatocytes are diploid, right? And first meiotic division நடக்கும்போது they form secondary spermatocytes. Okay, and they are haploids. இங்க வந்து you can have, it has only n, I mean 23 number of chromosomes, right? 23 numbers. இங்க வந்து 46 chromosomes, they are diploid. After first meiotic division definitely they has to reduce their number chromosomes, right? So 23. இப்போ இந்த இடத்துல secondary spermatocyte through second meiotic division they produce, okay, spermatids. Look at this, spermatid. So spermatid வந்து again 23 chromosomes இருக்கக்கூடிய cell, right? And spermatid again differentiated into spermatozoa. The differentiation is process is called a spermiation. Okay, so at the end every division gives rise to 4 spermatozoa. Okay, so this is the simple, okay, representation of spermatogenesis process. Okay, right. So again back to the content. Okay, look at this one. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே. ஓகே, எப்படி கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ல ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடந்திருக்குன்னு பார்க்கிறோம். இங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா எந்த செல்ஸ்ல டிப்ளாய்ட் கண்டென்ட் இருக்கு, ஹேப்ளாய்ட் கண்டென்ட் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்போ செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் லெவல் இருக்கும், பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் லெவல் இருக்கும். இப்படித்தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, ரைட்? அடுத்து வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், ஓகே, starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of GnRH. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணமான ஒரு ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னா
gonadotrophin releasing hormone, GnRH. Okay, right. And இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன, if you recall this it is a hypothalamic hormone. இது வந்து ஒரு hypothalamic hormone. So spermatogenesis, okay, it starts with a hypothalamic hormone called GnRH. இப்போ GnRH hypothalamusல இருந்து synthesis ஆகும்போது anterior pituitary gland மேல அது ஆக்ட் ஆகுது. Okay, so the increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary. ஸோ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி நம்ம படிச்சிருப்போம், நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து அங்கிருந்து தான் ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ மாஸ்டர் கிளாண்ட் இல்லையா, ஸோ அதுல இந்த ஜிஎன்ஆர்ஹெச்னுடைய ரோல் என்னன்னா ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் மேல போய் ஆக்ட் ஆகும்போது அண்ட் இட் கேன் ஸ்டிமுலேட் தி செக்ரேஷன் ஆஃப் டூ கொனடோட்ரோஃபின்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பாருங்களேன், புபர்ட்டி அச்சீவ் பண்ண ஆனோடனே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோனா இருக்கக்கூடிய ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ரிலீஸ் ஆகுது. ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆன ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் மேல போய் ஆக்ட் ஆகும்போது ரெண்டு விதமான கொனடோட்ரோஃபின்ஸ் வந்து இப்போ பிட்யூட்டரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. அதுல ஒரு கொனடோட்ரோஃபின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன், அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். ஒன் இஸ் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன், another one is follicle stimulating hormone. Okay, right. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா கவனிச்சீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபாலிக்கல் ஹார்மோன்னுடைய ரோல் இங்க கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா நம்ம இந்த சிம்பிளா படிச்சிட்டோம் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது நடக்குதுன்னு, பட் அது எப்படி எக்ஸாக்டா நடக்குதுன்றது இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் LH ஆக்ட்ஸ் அட் தி லெடிக் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் LHன்றது ஒரு கொனடோட்ரோஃபின் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்து சிந்தசிஸ் ஆக வரக்கூடியது. ஸோ இந்த LH என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் லெடிக் செல்ஸ் இல்லையா, அந்த லெடிக் செல்ஸ் மேல போய் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த லெடிக் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ஆண்ட்ரோஜென்ஸை செக்ரேட் பண்ணும். அப்போ ஆண்ட்ரோஜென்ஸ் லெடிக் செல்ஸ் ஆர் இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கியமான பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஹார்மோன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இன் டர்ன் ஆண்ட்ரோஜன் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் இது இங்க இருந்தா ஆண்ட்ரோஜன். ஓகே, இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து LHனுடைய வேலை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஏஜ் ஆஃப் பியூபர்ட்டில ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோனா இருக்கக்கூடிய ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில இருக்கக்கூடிய லூட்டினைசிங் ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் டெஸ்டிஸ்ல செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய லெடிக் செல்ஸ் மேல ஆக்ட் ஆகும்போது ஆண்ட்ரோஜன் சிந்தசிஸ் ஆகும். அந்த ஆண்ட்ரோஜன் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். சரி, இப்போ FSHனுடைய ரோல் என்ன? அகைன் அதே ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியிலிருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய இன்னொரு ஹார்மோன் ஃபாலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் which acts on the Sertoli cells. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் Sertoli cells வந்து புதுசா ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுக்குது. அண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல Sertoli cells ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது, ஆக்ட் ஆகுது and stimulate the secretion of some factors which helps in the process of spermiogenesis. ஓகே, ஸோ ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி படித்தோம், அது வந்து ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ப்ராசஸ். ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஸ்பெர்ம்ஸா ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது அப்படின்றது கேமெட்டோஜெனிசிஸ்ல ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுல இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இந்த எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்போ ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன் எது சிந்தசைஸ் ஆகும், அப்படி சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன் பிட்யூட்டரியினுடைய எந்த பார்ட்ல வந்து ஆக்ட் ஆகும், அப்படி ஆக்ட் ஆகுறதால எந்தெந்த ஹார்மோன் ஃபார்ம் ஆகும், அந்த ஹார்மோன் எந்த ஒரு செல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஆண்ட்ரோஜனையும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு செல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸையும் பண்ணும். ஸோ இது ரெலவெண்டா கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு வரலாம். ஓகே, சரி, இப்போ சொல்லுங்க,
கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றதுல ஸ்பெர்மெட்டோஜெனிசிஸ், ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். இது உங்களுக்கு கிளியரா புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ஓகே. ஸோ Yes, நான் sir. ஒரு Sir. 2 to 3 minutes. எஸ் 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 Sir, spermatids என்னது sir? யா ஸ்பெர்மெட்டிட்ன்றது அந்த ஸ்பெர்மா அந்த ஒரு செல் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். லுக் அட் திஸ் ஒன். ஸோ இதுதான் ஸ்பான்ஸ். ஓகே, ஸ்பெர்மா டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ் பேர் தான் ஸ்பெர்மெட்டிட்ஸ். ஓகே, Okay, sir. Sir, சொல்லுங்க தம்பி. sir, diploid and haploid இதுல எது வரும் sir? இப்போ டிப்ளாய்டுன்னா ஹேப்ளாய்டுன்னு கேக்குறீங்களா? இதுல எது வரும் sir? ஓகே ஓகே. இப்போ இதுல நல்லா கவனிங்க. எந்த ஒரு செல் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல எங்க டிவைட் ஆகுதோ அது வந்து diploid. I mean primary spermatocytes. They are diploid. நீங்க பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து மேல் ஜெர்ம் செல் தான். நம்ம அதனால நேம் கொடுத்துருவோம் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். கிளியரா தெரியும். Look at this one. ஓகே, இங்க பாருங்க. இப்போ இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இருக்கு இல்லையா, அதாவது இது வந்து மேல் ஜெர்ம் செல், இது வந்து ஒரு டிப்ளாய்ட். இது டிப்ளாய்ட் தான். இப்போ இந்த டிப்ளாய்ட் செல் அது டிஃபரன்ஷியேட் தான் ஆகுது. அப்போ பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸும் ஒரு டிப்ளாய்ட் செல், இதுவும் ஒரு டிப்ளாய்ட். ஓகே, அடுத்து பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆகுறது செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். ஓகே, இப்போ செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் தான் இந்த இடத்துல என். ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல என்ன ஆகும், ரிடக்ஷன் டிவிஷன் இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் பாதியா குறையும். அப்போ செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து ஹேப்ளாய்ட்ஸ், ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் ஹேப்ளாய்ட், இதெல்லாமே இதுக்கப்புறம் எல்லாமே இதெல்லாமே ஹேப்ளாய்ட்ஸ் தான். உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவும் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் மட்டும்தான் டிப்ளாய்டு. ஓகே, Yes, sir. ஓகே. ஒரு தடவை அதை சம்மரைஸ் பண்ணிடுங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன்.
ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? படிக்கிறீங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. ஓகே. ஹலோ, முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. ஓகே, ரைட். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்போம்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் பத்தி பார்க்கலாம். இட் இஸ் எ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? ஸோ இங்க நீங்க பாக்குறீங்க, ரைட்? திஸ் இஸ் ஹெட், ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் a neck. Look at this one, neck and middle piece and a tail. So a microscopic structure of sperm consists four parts, okay? Head, neck, middle piece and a tail. Okay,
The outermost layer is plasma membrane. Okay, it is surrounded by plasma membrane, and which envelops whole body of sperm, right? So sperms head இருக்குல்ல, the head contains elongated haploid nucleus because they are haploid cells. கண்டிப்பா nucleus haploid nucleus. அதனுடைய anterior portion இருக்கு பாருங்க, அந்த ஹெட்னுடைய anterior, அதாவது முன் பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு cap like structure இருக்கு, that is called a acrosome. Okay, so acrosome அப்படின்றது வந்து ஸ்பெர்ம்னுடைய ஹெட் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு anterior structure, anterior portionல இருக்கக்கூடிய ஒரு structure. So acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum. Okay, right. So the acrosome is filled with enzymes that help fertilization of ovum. ஏன்னா ஓவம்ல ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து அட்டாச் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஓவம் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கான ஒரு இதுவா மாத்தக்கூடிய அந்த ஒரு கண்டென்ட் வந்து இந்த அக்ரோசோம்ல இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஐ மீன் இட் கண்டெய்ன்ஸ் என்சைம்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து the middle piece possess numerous mitochondria. இது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனுடைய middle piece possesses numerous mitochondria. Okay, so look at this one. இந்த இடத்துல பாருங்க. Okay, this is the middle piece, right? So here many mitochondria are, because நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து விகரஸா ஸ்விம் ஆகணும், அதுக்கு வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் அதிகமா தேவை. அதனால மைட்டோகாண்ட்ரியானுடைய நம்பர் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா இங்கதான் என்ன ஃபார்ம் ஆக போகுது, ஏடிபி வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுற இடம் இதுதான். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் ஏடிபி சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய இடம் இதுதான். ஓகே, ரைட் ரைட். நவ் ஸோ மிடில் பீஸ் நியூமரஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா. இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஸ்பெர்ம்னுடைய எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ மிடில் பீஸ். அண்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தி ஹியூமன் மேல், ஓகே, ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus every time. ஓகே, ஸோ ஒரு நார்மல் ஃபெர்டிலிட்டி அப்படின்றது, ஓகே, ஒரு நார்மல் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கான அந்த ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்றது வந்து 60% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் அ நார்மல் ஷேப். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பெர்ம்னுடைய ஷேப் கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மேல் இன்ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது டியூ டு வேரியஸ் பிசியலாஜிக்கல் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸால. ஓகே, ஸோ நார்மல் ஸ்பெர்ம்ஸ்னுடைய ஷேப் வந்து கிட்டத்தட்ட 60% ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ்ல இருக்கணும். அடுத்த ஐ மீன் சைஸ் அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஷேப் அட்லீஸ்ட் வந்து 40% ஆஃப் தெம் மஸ்ட் ஷோ விகோரஸ் மோட்டாலிட்டி. ஸோ அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப விகோரஸா இருக்கணும். ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த 200 to 300 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ்ல 40%ல வந்து இருக்கிறதுல கண்டிப்பா விகோரஸான மோட்டாலிட்டி இருக்கணும், ரைட்? ஸோ ஸ்பெர்ம்ஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் தி செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ். ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ்னுடைய கேரக்டர்ஸ். இப்போ வந்து அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் they are transported by accessory ducts. நமக்கு தெரியும் அந்த accessory ducts பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ secretion of epididymis, அந்த accessory ductsல இருக்கக்கூடிய epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate. ஓகே, ஸோ இந்த prostate, seminal vesicle, vas deferens, epididymis, இது எல்லாமே வந்து accessory ducts. இந்த accessory ductsல இருந்து வரக்கூடிய secretions are very very important for maturation and mortality of sperms. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பெர்ம்னுடைய மெச்சுரேஷன் அண்ட் மோர்டாலிட்டிக்கு வந்து எது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம், எந்த செக்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம், இல்ல எந்தெந்த அசசரி டக்ஸ்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய செக்ரேஷன்ஸ் ஒரு ஸ்பெர்ம்னுடைய மெச்சுரேஷன் மோர்டாலிட்டிக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தி செமினல் பிளாஸ்மா அலாங் வித் தி ஸ்பெர்ம்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் தி சீமன். ஸோ பொதுவாக வந்து வெறும் ஸ்பெர்ம் மட்டும் நம்ம சீமன் சொல்ல மாட்டோம், அந்த அசசரி டக்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய செமினல் பிளாஸ்மா, ஓகே, அதுவும் சேர்ந்து தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்பெர்மோட சேர்த்து சொல்லும்போது சீமன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் அசசரி டக்ட்ஸ் அண்ட் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்டு பை டெஸ்டிகுலர் ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தோம் ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்றது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் அசசரி டக்ட்ஸும் கிளாண்ட்ஸுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா
அதுக்கு ஹைட்ரஜன் தேவை. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்போமுனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்போம்ல இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ரைட். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இன்னும் ஒண்ணுக்கு தான் மார்க் பண்றதுக்கே மார்க்ஸ் வரல. அது இங்கிலீஷ் அது எனக்கு ஒண்ணு அது ஸ்டார்டிங்கே எனக்கு ஆன்சர்ஸ்ல ஒரு மார்க் முன்னாடியே அந்த பொண்ணு சொல்லி எத்தனை நாள் ஆச்சு? 2 மாசம். 2 மாசத்துல 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. லீவ் விட்டு ஒரு 5 நாள்ல அது சொல்லிச்சு. 5 நாளெல்லாம் ஒண்ணே சொல்லல அது. ஒரு வாரம் கழிச்சு அதே சொல்லிச்சு. அது ரெண்டே நாள். Who is this? Maheshwari, yes. Can you mute yourself? சொல்லுங்க. என்னங்க? சீமன். எஸ், ஸ்போமும் அந்த ஸ்போமோட சேரக்கூடிய செமினல் பிளாஸ்மாவும் சேர்ந்துதான் நம்ம சீமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செமினல் பிளாஸ்மான்றது வந்து இட்ஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் அசசரி டக்ட்ஸ். இல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோமே. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வரீங்களோ? இங்க பாருங்க. The male accessory glands include a paired seminal vesicle, prostate, and bulbourethral gland. Secretion of these glands constitute seminal plasma. புரியுதா? ஓகே, இதுதான். ஓகே, வேற அடுத்து போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீமேல் கேமெட் ஃபார்மேஷன். ஓகே, oogenesis எப்படி நடக்குது, அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன, அந்த ப்ராசஸ்னுடைய வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும், அது எப்படி கொஸ்டினா வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சரி, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருந்து எப்படி கேட்பாங்கன்றதுல இருந்து எல்லாமே கிளியரா இருக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக் oogenesis. ஓகே, ஸோ விச் இஸ் மார்க்கட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெர்மெட்டோஜெனிசிஸ். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பெர்மெட்டோஜெனிசிஸ்ன்றது இட் ஸ்டார்ட் at the age of puberty. ஆனா oogenesis is initiated during the embryonic development stage. So embryo டெவலப் ஆகும்போதே oogenesis வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஆனா ஸ்பெர்மெட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது அந்த puberty ஸ்டேட்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, when a couple of million gamete mother cells, அதாவது oogonia, are formed within each fetal ovary. ஓகே, ஸோ அப்பவே வந்து மில்லியன் கேமெட் மதர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க கேமெட் மதர் செல்லுக்கு பேரு oogonia. ஓகே, அங்க எப்படி ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவோ அந்த மாதிரி இங்க oogonia are formed within each ovary. And இந்த பாயிண்ட் பாருங்களேன், this is very very important. No more oogonia are formed and added after the birth. ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பாடியில இந்த oogonia நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்காது. ஓகே, ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். These cells start division and enter into prophase 1. ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து சடனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மியாசிஸ் டிவிஷன்ல அந்த ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னன்னா டெம்பரரிலி அரெஸ்ட் ஆகுது. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க டூரிங் oogenesis. அண்ட் எந்த ஸ்டேஜ்ல ஓகே டெம்பரரிலி அரெஸ்டா இருக்கும்னு கேட்கலாம். ஸோ ப்ரொஃபேஸ் 1ல ஓகே, அந்த நேரத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி oocytes இருக்கும். அங்க எப்படி பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற பிரைமரி oocyte அப்படின்றது வந்து they are diploid cells. ஓகே, ஸோ அதுவும் வந்து diploid cells. And each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு பிரைமரி oocyteன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இந்த பிரைமரி oocyte சுத்தி இப்போ நிறைய வந்து கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட். ஸோ இப்போ இதை சுத்தி ஒரு சின்ன லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இந்த எல்லோ கலர் லேயர் அப்படின்றது நம்ம பிரைமரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் தீஸ் ஃபாலிகல்ஸ் டீஜெனரேட் டூரிங் ஃபேஸ் ஃப்ரம் பர்த் டு பியூபர்ட்டி. அது வளர வளர அது ஆகிட்டே வரும். ஸோ தேர்ஃபோர் அட் பியூபர்ட்டி ஒன்லி 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. ஸோ கிட்டத்தட்ட அது வந்து டீஜெனரேட் ஆகுதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். பியூபர்ட்டினுடைய அந்த டைம்ல வந்து பியூபர்ட்டி அப்போ 60,000 to 80,000 பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் சுத்தி இருக்கு, ஐ மீன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து பிரைமரி oocyte. அது வந்து ப்ரொஃபேஸ் 1ல மியாட்டிக் டிவிஷனுடைய ப்ரொஃபேஸ் 1ல டெம்பரரி அரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் போது அதை சுத்தி நிறைய கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் வந்து பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் சொல்றோம். இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and the new theca. So note down the word new theca. thecaன்றது ஒரு லேயர். ஓகேவா? ஸோ மோர் லேயர் கிரானுலோசா செல்ஸ் இன்னும் அதிகமா ஃபார்ம் ஆகுது வித் theca. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ் சொல்றோம். ஓகே, இப்போ இந்த செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் மினிட். லுக் அட் திஸ். இப்போ இதை சுத்தி இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் தீஸ் ஆர் செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ரெட்ல இருக்கிறது பிரைமரி oocyte அண்ட் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை அதுக்கு மேல பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ், அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ். இப்போ செகண்டரி ஃபாலிக்கல்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா
நியூ தீக்கா வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது. ஓகே, அடுத்து செகண்டரி ஃபாலிக்கல் சூன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல். இப்போ அங்கிருந்து என்னவா மாறுது, செகண்டரி வந்து டெர்ஷரி லெவலுக்கு போகுது. அந்த டெர்ஷரி லெவல் ஃபாலிக்கல்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா, கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து fluid filled cavity called antrum இருக்கு. ஓகே, ஓகே. ஸோ ஒரு ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய fluid filled cavity இருக்கிறது எந்த கிரானுலோசா லேயர்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல். அது மட்டும் இல்ல, the theca layer is organized into inner theca interna and outer theca called externa. So interna, externa and fluid cavity called antrum. இது எந்த ஃபாலிகுலர் லேயர்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா tertiary follicle. Okay, and it is important to draw your attention that is this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் வந்து it is primary oocyte. ஓகே, இப்போ அது வந்து டெவலப் ஆகி கம்ப்ளீட்டா வந்து தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனை முடிச்சிடுச்சு. அப்போ பிரைமரி oocyte, இப்போ பிரைமரி அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் முடிச்ச உடனே அடுத்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகும். நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸை பத்தி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் வந்து ஈக்குவல் டிவிஷன் அப்படின்னு. ஆனா இங்க என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இட் இஸ் ஏ அன்ஈக்குவல் டிவிஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. Okay, a tiny first polar body நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ரொம்ப கவனமா இதை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு அன்ஈக்குவல் டிவிஷன், அப்போ வந்து அதே செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகும்போது கூடவே வந்து ஒரு போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆகும். அதனால இது நம்ம அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, சரி. இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்தரா அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ செகண்டரி oocyte அப்படின்றது வந்து ஓகே ரிமைன்ஸ் பல்க் ஆஃப் தி நியூட்ரியன்ஸ் ரிச் சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் பிரைமரி oocyte. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி வந்து கட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் டிவைட் ஃபர்தர் அட் டிஜெனரேட். கண்டிப்பா இல்லை. அட் ப்ரெசென்ட் வி ஆர் நாட் வெரி சர்டன் அபவுட் திஸ். த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்து ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் இன்டு மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் ஆர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்னவா மாறுது, கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா மாறுது. ஸோ இப்போ இந்த செகண்டரி oocyte ஃபார்ம்ஸ் ஏ நியூ மெம்பரேன் கால்டு ஜோனா ஃபெலிசுடா. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இப்போ எந்த ஒரு கண்டிஷன்ல ஜோனா ஃபெலிசுடா மாறுதுன்னா, ஆல்ரெடி பிரைமரி oocyte செகண்டரி oocyte மாறிடுச்சு, டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்து இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா இருக்கு, அப்போதான் இந்த இடத்துல ஜோனா ஃபெலிசுடா ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த செகண்டரி oocyte சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லேயருக்கு பேரு தான் ஜோனா ஃபெலிசுடா. அப்போ ஜோனா ஃபெலிசுடா ஃபார்ம் ஆகும்போது வெளியில இருக்கக்கூடிய ஃபாலிகுலர் லேயர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். ஓகே, இப்போ கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து ரப்சர் ஆகி செகண்டரி oocyte அதாவது ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஓவிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஓவிலேஷன் நடக்கும்போது கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இது வந்து ஊகோனியா. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா மைட்டாட்டிக் டிஃபரன்சியேஷன் நடந்து பிரைமரி oocyte மாறுது. ஓகே, அது ஜஸ்ட் நம்பர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு, இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் லைஃப்ல தான் நடக்குது. இப்போ அடுத்து பர்த் நடந்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது பியூபர்ட்டி வரும் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு பிரைமரி oocyteம் இப்போ ஒரு அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் மூலமா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியாகவும் ஒரு செகண்டரி oocyteஆகவும் மாறுது. இப்போ செகண்டரி oocyte அப்படின்றது ஹாப்ளாய்டு கண்டென்ட். இதுவரை நம்ம பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா, இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம இங்க பார்த்துருக்கோம். ரைட், ஸோ இதனுடைய ரிமைனிங் ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா,
இந்த செகண்டரி oocyte செகண்டிக் மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமா ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணும். அதே நேரத்துல செகண்ட் போலார் பாடியையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ எங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். செகண்ட் போலார் பாடி, ஓகே, இது செகண்ட் போலார் பாடி, இது ஓவம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா oogenesis. ஓகே, ஸோ oogenesisல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கும் oogenesisக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஊகோனியா அப்படின்றது பர்த்க்கு முன்னாடியே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். பர்த்துக்கு அப்புறம் அதனுடைய நம்பர்ஸ் இதாகுது, ரிடக்ஷன் தான் ஆகும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷன் ஸ்டேஜ்ல அந்த பிரைமரி oocyte வந்து டெம்பரரியா அரெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்புறம் அந்த பிரைமரி oocyte வந்து அரெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பிரைமரி ஃபாலிக்கல், அப்புறம் செகண்டரி ஃபாலிக்கல், அடுத்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல், இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லயும் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து அன்ஈக்குவல் டிவிஷன். எதனால அன்ஈக்குவல் டிவிஷன் சொல்றோம்? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஜோனா ஃபெலிசூடா அப்படின்றது எந்த ஒரு செல்லை சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு லேயர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஸ்டின். ஓகே, ரைட். இப்போ இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஏய், நோ, ரைட். எதுவும் டவுட் இல்லை அப்படின்னா ஓகே. ஸோ நம்ம ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா we can wind up the class. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ரிமைனிங் பார்ட்டை பார்க்கலாம். ஓகே, Okay. டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா டவுட்னா கேட்கலாம். Sir, எஸ், சொல்லுங்க. sir, tertiary follicle ஓட another name தான் zona pellucida ன்னு சொன்னாங்க sir. இல்ல 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 செகண்டரி oocyte சுத்தி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லேயருங்க இதெல்லாம். இப்படி இது செகண்ட், இது லேயர் மேல ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது, அதுக்கு மேல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லேயர் இதுதான் அந்த இது. ஓகே, Yes sir. ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் சொல்லுங்க. சார் ஆண்ட்ரம்னா என்ன சார்? ஆண்ட்ரம்ன்றது அந்த டெர்ஷரி லேயர்ல அது வரும்போது அதுல ஒரு சின்ன கேவிட்டி, ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் ஆண்ட்ரம். ஓகே, எஸ் சார். ரைட். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா மற்றவங்களுக்கு? சார் இந்த டயக்ராம்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சார் கேட்பாங்க? மைண்ட் மேப்ல இருந்து. கேட்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இதுல எது கிராஃபின் ஃபாலிக்கல், எது வந்து கார்பஸ் லூட்டியம், அப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே,
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதுவும் டவுட் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்து வைன் அப் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ.